So today's point is about logical operators. So first of all, many of the people are not aware of what are logical operators or logical operations. Okay. And or gates. I hope you heard about it. And gate, or gate. Okay. So these are basically treated as logical operations. Okay. So generally it looks like this. This is, come. Can you see that? And very young ages you must have learned this. Okay. So 0 is considered as false, 1 is considered as true. So false or and false. For false and false gives you false, right? These are all called as logical gates. So this AND operation can be applied even in the JavaScript. Even that, for that we have an operator called double ampersand. Double ampersand. Generally, this will be used to check different relationships at a time. When you want to check multiple relationships, we use this ampersand. That means A should be greater than 0 and A should be greater than B and A should be greater than C, something like that. It is not only about one condition. Okay. Suppose if you are entering into the pub, first of all, you should complete so many proceedings. Okay. First checking is you should be greater than 21. Your age should be greater than 21. And what? And you should have a valid ID proof, and you should be accompanied with somebody, and you should have the permission for coming. These are all different ands, right? When you're coming in, you have to give so many things. First of all, for example, from tomorrow, we have to follow some other things, like you have to complete the fee proceedings, and you have to finish the assignments, and you should be regular. Otherwise, I don't allow you to the class. అంటే మల్టిపుల్ కండిషన్స్ని ఒకటేసారి అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు అప్లై మల్టిపుల్ సిచ్యువేషన్స్, మల్టిపుల్ కండిషన్స్, మల్టిపుల్ రిలేషన్షిప్స్, రైట్? ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్స్ when you want to check more than one condition at a time, we use and. Okay. Sometimes we may have multiple conditions, but you may need to fulfill only one condition out of it. Only one condition out of it. మనకు మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉంటే అన్ని కండిషన్స్ అప్రూవ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. అట్లీస్ట్ వన్ will be completed, that is okay. What kind of things like that? For example, in your BTech days, when do we, in which situation you need all the conditions should be applied? For example, to give you the TC, we need ampersand, that is AND gate or OR gate? AND gate, and AND gate or OR gate. మీరు ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తుంది, మీరు రికలెక్ట్ చేసుకోండి. మీరు టీసీ తీసుకుంటే మీ కాలేజీలోంచి AND గేట్ ఎందుకు? ఏమేమి ఉంటాయి? వాళ్ళు సర్టిఫికెట్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మనం సర్టిఫికెట్స్ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మెమోస్ అన్ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మన పాత సర్టిఫికెట్స్
అంటే కండిషన్ అక్కడ నో డ్యూస్, యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ద నో డ్యూస్. నో డ్యూస్ కలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు అండ్ గేటా ఆర్ గేటా అక్కడ ఎట్లా? యూ హ్యావ్ టు క్లియర్ ద లైబ్రరీ అండ్ ఇది కూడా నేనే చెప్పాల్సి వస్తుంది, అది నా బాధ. నువ్వు నోట్లోంచి బయటకు తీసుకురావడానికి ఇష్టపడట్లేదు. ఓకే, ఫీజు అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో క్లారిటీ ఉండాలి, ట్యూషన్ ఫీజ్ షుడ్ బి క్లియర్డ్, ల్యాబ్ షుడ్ బి క్లియర్డ్, దిస్ ఆల్ అండ్ అన్నీ కలవాలి, రైట్? ఆర్ అంటే ఏంటి? ఇన్ విచ్ సిచ్యువేషన్స్ we may need or in engineering colleges. పొడుస్తా ఒక పొజిషన్, ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్పు. ఆల్టర్నేట్స్, అక్కడ క్యాంటీన్లో 10 రకాల వంటలు ఉంటాయి, అక్కడ ఆర్ అప్లై చేస్తావు. పోనీ అది చెప్పు నాకు. ఆల్టర్నేట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్, ఇట్లా కాదు నాన్న. ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేటప్పుడు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గివ్. ఆల్రెడీ నేను చెప్పినా కదా, ఇంకోటి ఆలోచించు. సీరియస్లీ కత్తి ఉంది లోపల, థింక్ చేయమని చెప్తున్నా నేను. ఆ క్లాసెస్కి ఆరు పెట్టినాం, అదే మన ప్రాబ్లం. ఈ క్లాస్ కాకపోతే ఇంకొక క్లాస్ అటెండ్ అవుతాం, అదొద్దు. వాట్ సెమినార్? In the exam paper you have choices, right? అమ్మా, అది గుర్తు రావట్లేదంటే మీరు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారో అని అర్థం చేసుకోండి. పొద్దున్నే ఏమైనా కొట్టొచ్చినావేమి? మొన్నటి వరకు రాసిరు కదా మీరు ఎగ్జామ్స్. నేను మాట్లాడితే ఎట్లనే ఉంటుంది, నీ అటెన్షన్ ఎక్కడుంది? ఓకే, యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఇన్ ద టాపిక్ ఆర్ ఓవరాల్? 8 questions ఇస్తే ఎనీ ఆఫ్ ద 5 రాయమంటాడా? రైట్, ఓకే. this or such kind of situations, they are all situations, this or this. Okay. A or B, A or B or C, any one of these three is okay. If somebody has to come to our marriage, he should be a friend of pelli kuturu, I mean to say bride, or a groom, or father's friend, or mother's friend, father-in-law's friend, or mother-in-law's friend, or catering department. No, this is or. Yes. You have to say this. So you have, this is the situation like that. Even in programming you get this kind of situations. Some code should be executed if one of the one of the conditions are satisfied, one of the conditions are correct. Some code should be executed if all the conditions are satisfied. Only then some code should be executed. So this way you will be getting the situations. So in such situations we are supposed to use this and or. So and is going to be working under that way. False and false is false. So in there are 4 situations. So out of 4 situations, 3 situations are falses. Only if both the conditions are true, it gives you true. In or, both the conditions are false, only then it will give you false. Remaining all cases it is going to give you true. This is your fundamental understanding of and or. Logical. I'm not talking about bitwise. I'm not even discussing, I'm not going to discuss that anymore. We don't need that. I am talking about only logical and logical or. Okay, let us see how does it work. Chalo.
So I am declaring a variable A, another variable B, and I am assigning true in A, B in true in B. Okay, let me have false in B. Okay, I'm declaring another variable called X, where in the X, I want to say A plus B. Don't get worried. I can apply plus operator between two variables, right? So it will add A value and B value. I can apply an operator called greater than or less than. Here it will check the relationship. Is A greater than B? First of all, that operator is not necessary for this. The same way, I can apply the operator double AND, that is AND, logical AND. It is not single AND. Single AND is bitwise operator. This double AND performs the AND gate. So A we have true. In B we have false. True and false. Results what? అక్కడ కనపడుతుంది పైన false. So X will get false. So if I see console.log of X, you can see the result like this. Can you see that? False. దీంతో సరిపెట్టుకుంటారా కనపడుతుంది కదా సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ అప్లై okay where x comma y is equal to a or b. Console.log of y, what is the value I am going to get? Chudu, or this symbol is or. What is True. or? True or false gives you true. So what is the value I am going to get in the y? True. So if you see here, you got that true. So this is the basic application of AND gate, that is logical operations, logical operators. Ready? Next, we have few more. I mean, I would like to apply directly. That means what? True and true and false gives you what? False. So the operation execution will start from left. Okay, true and true is true. Then true and false, false. So X will get false, right? Suppose if I made it as one second, false. ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడకూడదు ఎప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయి ట్రూ అండ్ ట్రూ 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 అండ్ ఫాల్స్ ఫాల్స్ అండ్ ఫాల్స్ ఫాల్స్ ట్రూ అంటావు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయి తర్వాత
మేబీ నీకు అది తెలియదేమో, ఫాల్స్ అండ్ ఫాల్స్, ఫాల్స్ అండ్, అవునా? ఇంజనీరింగ్ ఇజ్జత్ తీసినావు. ఫాల్స్ అండ్ ఫాల్స్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఓకే, మీరు, ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు షో యూ దట్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ సే one more true, what will happen? ఎందుకు ట్రూ, ఎందుకు ఫాల్స్? ఫస్ట్ ట్రూ ఎందుకు చూద్దాం. లెఫ్ట్ నుంచి కంటిన్యూస్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ పోవాలి, మనం టర్మ్స్గా రాసుకోవడానికి లేదు. ట్రూ అండ్ ట్రూ, ట్రూ, దాని రిజల్ట్ నెక్స్ట్ దాని మీద. సో ట్రూ అండ్ ఫాల్స్, వాట్ ఈస్ దట్? ఫాల్స్. ఫాల్స్ అండ్ ఫాల్స్, ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ, ఫాల్స్, ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ. You got it? Great. So according to the short circuit evaluation, in any expression with ampersands, if you found false, the execution of the expression will be stopped. क्या हो रहा है? Just a minute. I will speak in Hindi also a bit. हो क्या रहा है? अगर इस फ्लो में एक बार false मिला तो वहीं पे रुक जाता है. It won't go further. Not necessary, right? एक बार false मिलने के बाद कितने बार भी ट्रू होने दो, there is no meaning, right? There is no use. ఒక్కసారి యాంపర్సెంట్లే ఉన్నాయి మొత్తం అంతా, ఒక్కసారి ఫాల్స్ వచ్చింది అని అంటే దాని తర్వాత ఎన్ని ట్రూస్ ఉన్నా సరే ఫాల్స్. సో యూ నీడ్ నాట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ whole expression continuously. Once you found the false, stop it there. That's the end of the story. Okay, right, this is called I mean compiler is so smart. Compiler smart annamata akkada. You got it? అంతే కదమ్మా, ఒకసారి ఫాల్స్ వచ్చింది అంటే ఇంకా ఇంకా ఎంత చేసినా సరే ఫాల్స్ వచ్చినప్పుడు అదంతా ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? అందుకని అది ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యదు. దిస్ ఇస్ వాట్ కాల్డ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ evaluation. I repeat, short circuit evaluation. Suppose you have another false here with or. What is the result I am going to get? It is not false, it is true. Be careful. Suppose, see, this will not execute further. And once the false comes, ands will not be executed. This true and this true and will not be executed. Of course, you don't mean anything, right? So once it is false, which is false, after that directly goes to and, sorry, or. దీని తర్వాత ఆర్ ఉంది కదమ్మా, ఆర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆర్ ట్రూ, ఫాల్స్ ఆర్ ట్రూ, which one will be executed? What is the result? False or true, or at least one true is there, then it is true for or. That is why we got or here. దీని కాంబినేషన్ లో ఇంకొకటి ఉంటుంది. I'll tell you one thing. In mechanical, you need
kinematics, big formulas, so much of nonsense కావాలి. Electronics, you need to remember or so many things. In computer science, there is nothing to remember. It's all about common sense. It's all about common sense. All the other sciences will convert you from human being to machine. Only computer science will bring the human out of you. నేను ఇది చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్తాను. ఎవరైనా మస్తు కాంప్లెక్స్ ఉన్నదబ్బా అనుకుంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవడం, మనకు కామన్ సెన్స్ లేక మనకు అర్థమవుతలేదు అని అర్థం. ఎందుకంటే ఇక్కడ సిరీస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ టు బీ ఇన్వాల్వ్డ్, యాక్సెప్టెడ్, బట్ ఇండివిజువల్లీ నథింగ్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్. ఇండివిజువల్ పాయింట్గా తీసుకుంటే ఏది కాంప్లెక్స్ కాదు, బట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్. ఎస్, కంబైనింగ్ మల్టిపుల్ సింపుల్ థింగ్స్ ఇంటూ వన్ యూనిట్, ఎస్ ఇట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్. నేను చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా చెప్తాను. నేను why hundreds, I mean everyone is able to do a software job, why every computer science student cannot be a mechanical engineer. ఎవరికైనా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లు ఎందుకు ఇంత తేరగా కనపడుతుంది? ఎనీవన్ షుడ్ లెర్న్ ఈజీలీ. అంటే దాంట్లో కాంప్లెక్సిటీ లేదు. మిమ్మల్ని మీరు కనుక నాకు కాంప్లెక్స్ అంటే మాత్రం మీ ఇష్టం, ముందే చెప్తున్నది. ఓకే, ఇంత సింపుల్గా ఉంటుంది, కానీ మీ ఫోకస్ కావాలి, మీ అటెన్షన్ కావాలి, కంటిన్యూటీ కావాలి, లేకపోతే అన్ని కష్టం. రెడీ? ఇక్కడ అండ్ ఆర్ గురించి చెప్తున్నా నేను, అక్కడ అంతకుమించి ఏం లేదు. కాకపోతే సీక్వెన్స్లోకి వచ్చేసరికి స్టెప్స్ పెరిగిపోతున్నాయి. అది నువ్వు ఆలోచించుకోలేకపోతే కష్టం. అక్కడ కాంప్లెక్సిటీ అయితే ఏం లేదమ్మా, పెద్దగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అయితే ఏం లేదు. అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఫాలో కావాల్సిందే ఉంది నాకైతే అట్లా. రెడీ? నెక్స్ట్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఎవాల్యుయేషన్. ఎస్. Now there is another aspect of it. Sir, these are all in movies, for very small things, they use big actors. Godfather lo Salman Khan ఎందుకు వచ్చిండు, పఠాన్ లో సల్మాన్ ఖాన్ ఎందుకు వచ్చిండు, మామూలుగా చెప్తున్నా. వై? ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంపార్టెన్స్, రైట్? అది చాలా చిన్న పనికే వాడతారు, బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ ద ఎంటైర్ బ్యాగ్, వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్? బ్యాగ్ గురించి చెప్తున్నా, అది ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్ అని చెప్పలేదు. సరే, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, కరెక్టే, మోస్ట్ వాల్యుబుల్ థింగ్ ఈస్ ల్యాప్టాప్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ జిప్ పిన్. నిజం సార్, అది that's what I learned. Even if you purchased it from Bagit, if the pin is not working, then there is no use of it, right? Like that. This also comes only in some areas, only some very little points, but I had to teach the complete hour. That's the problem. Okay, otherwise you don't understand it. Next thing is, what happens if I where P is equal to 123, where Q is equal to false. Console.log of, okay, this is equal to true. Okay, console.log of P and Q. First of all, P is not a Boolean value. According to your thinking, it should give you an error, but it will not give you an error. The number will be considered as
true the value. I'm not saying true. I said true the. I said true the. His accent is British. And ఆ ఫ్లోలో ఉన్నారు అని అర్థం. అంటే ఇది రియల్గా ట్రూ కాదు. దిస్ ఇస్ నాట్ ట్రూ, బట్ ఇట్ ఈస్ టైప్ ఆఫ్ ట్రూ. It will be considered as true. And such things are called as truly. You are not true, but your words are no true ఉండదు ఎప్పుడు truly. So now if you see the output, it will give you true. And then if I say false here, then false. So 123 is considered as true. Okay. What are the numbers considered as true? I can't give you the number. But what are the numbers considered as falsy? What are the numbers considered as falsy? That is, student, 0 is considered as falsy. I'll tell you, okay? False is considered itself as false. Empty array is considered as no, sorry, not empty array, sorry, empty string is considered as false. I just show you something different way. P, Q and acha. You are not getting the result as true or false, right? Don't get confused. Okay. Okay, let me write it down here. What are the falsy values? False itself, 0, empty string, null, undefined, not a number. When that is come, I'll show you some other other time. But these are all the falsy values. What are true the values? 1 second. 1, 2, 3, 4 numbers. Praveen, strings also true the values. Objects also true the values. Arrays also true the values. Functions also true the values. ఇట్లా చెప్పుకుంటా పోతావా? మీరు చెప్పు, విచ్ ఆర్ ట్రూ ది వాల్యూస్? ఫాల్స్ కానీ అన్ని ట్రూ దియే కదా, అదెందుకు చెప్పు? కమ్ ఆన్, విచ్ ఆర్ నాట్ ఫాల్స్, ఆల్ ఆర్ ట్రూ ది. ఇక్కడ కూడా యూజ్ అయింది ఏంది? ఐన్స్టీన్ సైన్సా? Is it Einstein science? It's simple common sense, which is not falsy or truly. Very simple. Let us go to the next aspect. So here, next point. When you are executing the expression, every expression will give you a value. This is an expression. What value it is giving you? A Boolean value. Logical expressions need not to give always a Boolean value. Logical expressions gives you the last statement where it executed, that result will be given.
కంగారు పడకండి, just try to understand this. The last statement what it executed, that value will be returned. I mean, so P is 123 and Q is true. What is the result I am going to get here? 123 true and Q, that is true. So the last statement executed is true. That is why it gives you true. So here the answer is true. Let us go just reverse way, Q and P. The last thing which executed is కాదు, P లో ఏముంది 1 2 3 true and 1 2 3 actually gives you true, but you will not get true as a result. What is the last thing executed? 123. So that 123 will be given as the result. If I have Praveen here, what is the result I am going to get? Praveen. For your surprise, I just want to put an or and then I will put true. So here you have 3-4 things in the line. One is what is logical operation. Second thing is what is short circuit evaluation. Third thing is what is truthy and falsy, and what is going to return. If these four things should be understood. So first of all, where it will stop? Will it stop by P or it will execute the true also? నేనేం అడుగుతున్నా, P దగ్గర ఆగిపోతుందా లేకపోతే ట్రూ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా? వాట్ ఈస్ Q and P? Praveen, is it a true value? Is Praveen a true value or not? నువ్వే చెప్పినావు, నువ్వే కాదంటున్నావు. ఫాల్సీ వాల్యూ కానివన్నీ ట్రూ వాల్యూసే. స్ట్రింగ్ ఫాల్సీ వాల్యూ అని నేను ఎక్కడ చెప్పలేదు. సో Praveen is a true value. So Q and P gives you true value. And after and, is there anything needed to execute? Already true వచ్చేసింది కదా. True or anything is true, right? So it will stop there itself. It won't execute further. Or తర్వాత ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Already we achieved the true. So నేను ఎంత ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా, even if I execute so many times, there is no need. Already I have received truthiness. So what is the value I am going to get here? అదిగో ట్రూ అంటావు, మళ్ళీ ట్రూ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. Praveen, the true value. నేను ఆగను. ఇలాంటి ఇన్ని కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఒకసారి అమీర్పేటకు పోయి ఎవరినన్నా అడగండి, చెప్పేటోండి, వినేటోండి కాదు. షార్ట్ సర్క్యూట్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటిది చెప్తే అక్కడ జాయిన్ అయిపోయింది. యాంపర్సెంట్ ఇక్కడ నేను 0 అని పెడుతున్నాను. యాంపర్సెంట్ ట్రూ, యాంపర్సెంట్ కేసీఆర్. ఓకే,
what is the result I am going to get? First of all, this entire expression will execute up to which place? First, that is q. Q is true. True and true. What we are going to get? True. True. After true, we have a or symbol. Yeah. So already we have achieved already we have achieved true. So it is stopping by true there. That is why we got Praveen. Even after that we have KCR also. KCR sir కూడా ఉన్నారు ఆడ. కేసీఆర్ కాదు, నరేంద్ర మోదీ ఉన్నా సరే అక్కడ వరకు వెళ్ళదు. ఎందుకు? We are already achieved the true with or. With or, if we achieved with and, then it will continue. But with or it achieved true, so it stopped then and there. Okay, so this is what called short circuit evaluation. I give you the same concept once again in the React and Angular. In both the cases we need this situation. So sir, this is the complex operation we have. Okay, operator we have. Shall we go to the next operator? Yeah, that is called as ternary operator. Whatever the operators we have, there are classified based on the number of operands. What are operands? Mari words are too many. There are too many words. Okay, see. Where a is equal to 100 plus 234. What is this 100 plus 234? Expression. What is it? Expression. That is called expression. Every expression gives you a result, a value. Okay, that's fine. But for this plus operator, I repeat, for the plus operator, you need two operands. This 100 is left operand and 234 is right operand. For every operator, you generally have two operands. Yes, sir. I said where k and k is equal to 999. Even in the line number here 9, you have an operator. What operator I was using there? I am using there. A operator use చేస్తున్నాను అక్కడ నేను. Assignment. Equal to. That is assignment operator, not actually equal operator, but how can I say? Equal only, right? But that is an assignment operator. What does it do? Assignment operator ఏం చేస్తుంది? ఒక్క నిమిషం, అక్కడ రెండు గీతలు ఉన్నాయి కదా, you should call it as assignment operator. Double గీతలు వస్తే, రెండు రెట్లు వస్తే, that is called as equality operator. This is assignment operator. This is equality operator. Equality operator with data type check. What is going to first, that assignment operator ఏం చేస్తుంది అని అడిగితే ఏం చెప్తారు మీరు? What do you say if I ask you what is the assignment operator does? Assign the value from right to left. ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పింది? Sir, name Sakesh.
కేశు, ఇక్కడి నుంచి నేను మరీ బీపీ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే చెప్పు. మీరు చెప్పండి. సో ఈక్వల్ ఆపరేటర్ వచ్చేసి రైట్ సైడ్ నో నాకు ఇంకా బీపీ రాలేదు. అట్లని కాదు, నేను అడుగుతా ఉంటే ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్పండి ప్లీజ్ అన్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళని కూడా చెప్పరిద్దాం. థ్యాంక్ యూ, మీరు చెప్పింది కరెక్టే, బట్ ఐ వాంట్ అదర్స్ టు స్పీక్. యా, మీ పేరు సాయి, మీ పేరు మర్చిపోయాను నేను. పృథ్వీ చెప్పు. You know what happened there, but you don't know how to say that. తెలుగులో చెప్పు. మలయాళంలో చెప్పు, లేకపోతే చెప్పు. నాకు మలయాళం రాదు, నువ్వేం చెప్పినా అదే రైట్. కావ్య కదా, మౌనిక చెప్పు. మౌనిక, కేలోకి ఒక నెంబర్ అవుతుంది. అమ్మా, తెలుగేనా అది? కాదా? తెలుగు కాదా? అయితే తెలుగు కాదు. ఈ స్కూల్ వాళ్ళని అన్నాను ఫస్ట్. తెలుగు ఈజ్ నాట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్వేజ్ అన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడనే ఈ హైటెక్ సిటీ ఎదురుగా పెట్టి కాల్చేయాలి అందరినీ. ఐ వాంట్ దట్ పవర్. సోషల్ స్టడీస్ అనేవి వాల్యూ కాదు, ఓన్లీ మ్యాథ్స్, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ ఒక్కటే వాల్యూ అని చెప్పేటోళ్ళు ఉంటారు కదా, బయట నుంచి తీసుకొచ్చి పొడిచిపడదు ఒక్కొక్కరు. వాళ్ళ వల్లనే ఇట్లా తయారు. ఏం మాట్లాడుకుంటారో కూడా తెలియట్లేదు. మీరు ఏం మాట్లాడాలో కూడా, ఏం చెప్పాలో కూడా అర్థం కాదు మీకు. ఇట్ ఈస్ సింప్లీ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూని రైట్ సైడ్ ఉన్న వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అసైనింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఇన్ టు ద రైట్ సైడ్ వేరియబుల్. ఇది మీకు తెలుసు, మీ మనసులో ఉంది అది, కానీ మీకు చెప్పనీకి రాదు. దట్స్ ద క్రేజీ థింగ్. దిస్ ఈస్ వాట్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్. ఇక్కడ మీరు ఫెయిల్ అవుతున్నారు. 99% of the interviews are failing even after my teaching is because of your communication. If you don't correct it, nobody can help you. So assignment operator assigns the left side value to the right side value. So here also there are two operands. Left operand is k, right operand is number. Most of the time we have, every operator have two operands. Such operators are called as binary operators. Arithmetic operators, logical operators, assignment operators, conditional operators, all these comes under binary operators, right? We have ternary operators also. Oh my God, what is this? Ternary operators will use three operands. Of course, we have only one such operator. See that. The operator is question mark and colon. Before, okay. Before question mark, we will write one expression. After question mark, we will write another expression. After colon, we write another expression. Totally, we have three expressions. If the first expression returns a truthy value, if the first expression returns the truthy value, expression 2 will be executed. If it returns a falsy value, expression 3 will be executed. For example, 100 greater than 345. This particular expression gives you truthy value or falsy value. 100 greater than 345. అది ట్రూ ఇస్తుందా, ఫాల్స్ ఇస్తుందా? ఎందుకు ఫాల్స్?
100 greater than 300 345 కాదు కదా, it is not greater than 345, so it gives you false here. So alert, hi, alert, hello. What is the result I am going to get? Hello. Hi or hello na? ఎందుకు? ఎందుకంటే false ఉంటే Because 100 is that particular expression one returned false. That's why it returned hell. Second, I mean to say after colon. Hello, is it clear? Amazing. Suppose if I say a less than 345, high will be executed. Executed kaadu, okay, printed. Okay, let us see this. I got high, I got hello. Okay, so if I say console.log of high and console.log of hello, what do you get the output? ఇప్పుడు కూడా అదే వస్తుంది సార్. Come on, only the printing position will be changed. It will come in the console, right? Next, I have two numbers. Okay, I want to check whether the number in the A is even number or odd number. I want to print what type of number is that. Those numbers which are divided by 2 and return the remainder as 0, such numbers are called as even numbers. Such are called actually divisible by 2. We call it as divisible by 2. Sometimes, I mean, if it is not 0, then it is called not divisible. Kakpote ultimately even numbers are what? Remainder. If once we divide the number with 2 and we get the remainder as 0, then that number is even. If you get the remainder as 1, that number is odd number. So how should I write the program? How should I change the program such that it will give you whether the value in A is even or odd? దీంట్లో కూడా ఏం చేంజెస్ చేయాలి? So here I will write down A modulus 2 is equal to 0. This is the condition. I will divide A with the 2 so that it will give you the remainder, right? Percentile give you remainder. That remainder is either 0 or 1. If you get the 0, 0 will be compared with 0. మన మధ్యలో ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు పెట్టినాం కదా, నీకు తమిళ సినిమా లెక్కనే ఉంటుంది ఈరోజు. నిన్నటి క్లాస్ విన్నావా నువ్వు? వినకు. 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు 0 అని వస్తుంది. If A is even, if A is even, suppose if A is having 1028, then 1028 divided by 2, that is gives you 0, right? Modulus 2, not divided by, modulus 2, that gives you 0. 0 triple equal to 0. What is the answer? 0 triple equal to 0 is true. Truly. Yes, true. So because you get the truthiness, what does it print? High. So what is the output I am going to get now? High. But what I should print? If it is even, I have to print it as even. If it is odd, I have to print it as odd. So what is the output I got? Even. Now if I change the number, అది ఆడే అంటే నా ప్రోగ్రామ్ పనిచేస్తుందా? ఈజ్ మై ప్రోగ్రామ్ వర్క్స్ ఆర్ నాట్?
Does it work or not? Yes, perfect. చెప్పండి.
Sir, your voice is not audible. Keshu or somebody, thank you so much. Guys. I will forward you another video, whatever the voice I have missed. You can write, or you can use the ternary operator to find out the greatest of three numbers also. What is the logic? I wrote it there. ఒక టెర్నరీ ఆపరేటర్ యూస్ చేసి గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ త్రీ నెంబర్స్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలో చెప్పాను నేను. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ కాంప్లెక్స్ లాజిక్ ఎవర్ పాసిబుల్, బట్ యూ షుడ్ నాట్ మిస్ ఇట్. జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ దట్ ఎస్, సింటాక్స్ ఈజ్ సింపుల్, బట్ హౌ మచ్ యూ నీడ్ టు అప్లై. అదే సింటాక్స్ నువ్వు ఎంత అప్లై చేయగలుగుతావు, ఎంత. నేను హింట్ ఇచ్చి వదిలేస్తా నీకు. I just give you a hint and I ask you to start working on it. Then you will identify yourself. Then you will identify your logic of your brain. You got it? So today we are completing the. Tomorrow I have little more thing to discuss. That is, what is the return value of this conditional operator? That is one thing. And the second thing is, there is one more point I need to discuss. That is unary operators. That is plus, ivanni. So if I have the video, I will forward you directly that video. You try it, so that tomorrow Thursday we are going to directly start with the statements. Okay, if else and for loop, so that we can spend more time on it. That's what I am looking for. Right? Are you doing it? Great. Please do it. Okay. Chalo. So just for your information, ఏమనుకోకు, కిందకి వెళ్ళి వస్తా ఒకసారి. So this is already Feb 1st. In fact, I have taken 2-3 times. Okay, నేను 2-3 సార్లు తీసుకున్నాను ఇదే పాయింట్ని. ఒకసారి స్టార్ట్ చేసుకున్నాం, మధ్యలో జాయిన్ అయితే ఇంకొకసారి చెప్పాను, ఇంకొకసారి కూడా చెప్తాను ఈ వీక్లోనే, సాటర్డే రోజు. పాయింట్ ఈజ్ నాట్ దట్. ప్లీజ్ కంప్లీట్ యువర్ పేమెంట్ ప్రొసీడింగ్స్. ఐ షుడ్ నాట్ బెగ్ యూ. నేను చాలా స్ట్రాంగ్ వర్డ్ వాడుతున్నాను, ప్లీజ్ దయచేసి నన్ను తప్పుగా అనుకోకండి. ఐ షుడ్ నాట్ కీప్ ఆన్ వెయిటింగ్. దిస్ ఈస్ నాట్ గుడ్, రైట్? ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ సమ్ అదర్ ప్రొసీడింగ్స్, రైట్ ఆర్ నాట్? ఏమనుకోకండి, ఎవరిని పర్సనల్గా మాట్లాడలేదు. బట్ ద వెయిటింగ్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 25 days. That is not the good way. We can be gentle, right? Don't take me wrong, but I want you to complete today. From tomorrow we have a different link, and from today only, from tomorrow we are not going to share the videos publicly. As simple as that. Clear? Okay, thank you for listening so far. Please do the remaining help so that I can continue. Okay, thank you. And RB20, please, you can leave now. RB19, guys, I need little time. Okay, I will take extra time for you. Thank you. క్లాస్ స్టార్టింగ్ విల్లే వేస్తుంది. అదే వీడియోస్ షేర్ చేస్తాను. చేస్తాను.